И как бы две вещи, которые я для себя открыл, наиболее важные. Первое – это мир дураков, мир карнавала, мир, перевернутый мир, где все нужно осознавать заново и обязательно через радость. А второе, что с этим очень связано, это быть счастливым. Главная цель нашей жизни – это быть счастливыми. И я знаю, как быть счастливым, и учу этого всех людей. Это же так просто. Хочешь достичь мечты. Ищешь место, которое бы с тобой было в гармонии. Если нет этого места, ты его делаешь, может быть, несколько лет. Затем ты ищешь друзей, чтобы вместе с ними это делать. Никогда не делай что-то очень важное с людьми, которых ты не хочешь обнять. My entire life, all I've ever wanted to do is entertain people, make people laugh, make people smile, tell a good story. And I'm very fortunate that this is currently my platform. Whether that's a stage or the ring or just on the street, I love doing it. I love making people laugh and smile and taking them to a different place that makes them a little happier. So this is my first time performing with a circus, so everything is new to me. The travel, the living situation. It's been a lot of fun. You live in RV trailers, you come to work in the tent, you explore the new city that you're in. I enjoy that life, it's fun. My techniques have been compared to that of Van Gogh. Really? His Impressionistic? Rothko. Mine's a little more Jackson Pollock. I just splash it on my face. I haven't even started yet. I know, I realize that. All right. Clowns in a circus are the human connection for the audience. And if there's someone who's going to reach out and shake your hand and befriend you at the circus, it's ultimately going to be the clown. So whatever your character is, the goal is that you have to make that audience connection. There's an old phrase that an old clown once told me, is that a clown falls down so we don't have to. And that's the role that they play. And people laugh as a cathartic release. So much humor is based on pointing out reality. People laugh at the things that they know are true. I get my inspiration from for characters and bits and routines from observing people, observing myself, reading, traveling. I mean, everything is grist for the mill. I mean, everything is you know, there are things happening constantly around us all day. So I just try to pay attention to things. And sometimes I'll have an idea that has nothing to do with what's happening, you know, in the outside world. It has something to do that's happening with me on the inside. Something more psychological. Physical jokes never get old. I mean, verbal jokes do, you know, because they're very topical most of the time. And, you know, you can hear a verbal joke today and it's really, really funny, and you hear it, you know, 10 years from now and you go, I don't understand that. I think physical humor is sort of a timeless art form. And that's the great thing about physical humor. You don't need dialogue, so you don't need language. So there are no language barriers or no cultural barriers. A lot of people equate clowning ultimately with the symbol of the red nose, the misfit clothes, the oversized shoes. When you say clown, they then immediately think circus. Whereas when you talk more theater, people think physical comedians. Now there is a thing called clown theater, or which very much has been embraced by someone like Bill Irwin, David Shiner. A lot of the contemporary clowns that are coming out now are specifically working in clown
theater, which is a little more metaphoric, a little more symbolic, and is really taking on a life of its own. I saw Bill many years ago when I was living in Paris in a video someone gave me from the New York Times. Someone was doing an article on street artists, and she interviewed me and she gave me this video, and it was just fantastic. And from that day onward, I always thought I'd like to meet him and I'd like to work with him one day. I looked at that video and said to myself, that's the best clown in the world. That's the first guy that has been able to bring together theater, dance, and clowning and create this wonderful, wonderful piece of theater. I was doing Cirque du Soleil here in 1991, and he came to the show, and I saw that he was in the audience, so I invited him backstage, and we met, and we went out for lunch the following day, and then we were cast in a movie together, and we had to come up with a clown routine for this in this movie. And that's when we both realized that we had something great together. Конечно, клоуны просто разные, независимо от того, в какой стране они живут. Билл Ирвин феноменальный, потрясающий, тонкий, умный, смешной, замечательный клоун. Well, of course, Slava is internationally renowned for his snow show. And the beautiful thing about him is that he's taken very much what most people would consider internationally a Russian tradition of clowning, and he has shared it with everybody around the world. So that in a way, not only has he educated people to appreciate his style of clown theater and his style of clowning, but at the same time, he has stretched the range of what is considered a clown, that a clown can work lyrically, they can work metaphorically, they can work symbolically. Как говорил Чаплин, стоит заниматься комедией только в том смысле, если она наполнена поэзией. На первом этапе я занимался гэгами, и у меня 200 гэгов, специальная кодификация и так далее. Потом, когда я добился, что публика просто ложилась на пол от смеха, когда я один гэг накладывал на другой, придавливал третьим, и когда уже не было возможности вздохнуть, я подумал, мне это неинтересно. Мышление человека, когда он оторван от земли, когда он все время в стремлении к совершенству, к своим мечтам, это и несет в нашу поэзию. У меня подозрение, что любой актер, работающий в театре, мечтал бы быть клоуном. Потому что клоун – это концентрация профессии актера, концентрация театрального существования. Это такое метафизическое существо, которое вмещает в себе саму идею театра. As a performer in theater, you're not normally creating anything new. You're taking a script and bringing it to life. As a clown in the circus, you are creating material that fits you. You are creating comedic bits that highlight what you do well. Working in the clowning world, it's taught me to constantly be creative, constantly have things in my back pocket that I can do, so that if a problem arises, or if during a show something goes wrong during our material, you can then improvise your way out of it. The question is, where can you be a clown?
And you find that you can work in theater, whether you're working in a legitimate play or a musical or a specific clown theater piece. You can work in the circus, you can work in variety, you can work in the street. As you move into a more intimate performance space, specifically variety, even the street, the legitimate theater, where the format of the actual performance allows you more focus, the performing becomes much more subtle. Where you are is very much how do you connect your appearance and your style with where you're performing. Во-первых, клоунада в цирке отличается от театральной клоунады очень сильно. Во-первых, это пространство, которое невозможно играть психологически, круг цирка. И поэтому тебе нужно дважды, трижды повторять одно и то же, чтобы увидели все на арене. В цирк приходят от детей до бабушек, и поэтому надо быть простым и в то же время сложным, чтобы всем быть понятным. Я больше люблю театр. Театр дает мне больше спокойствия, минимализма, состояния дзен. Clowning has been around for an extremely long time, literally dating back to ancient Egypt. Comedy and clowning has always been something that has been for the people, and for the longest time it was considered relatively common. So clowning has always been very much an art form of the street. Shakespeare ultimately came up with the word clown in trying to describe a country bumpkin character or a simpler character who came in who was pure comic relief for a lot of his plays. In England, the clown eventually found its way into the great English pantomimes and was most put into the forefront by the clown named Joseph Grimaldi, one of the greatest pantomime clowns ever. How do clowns get involved in the circus? Well, now we got to go to France, where Napoleon outlaws social commentary and satire, but the one place he didn't do it was in the circus. So, English pantomime clowns come to the French circus, and eventually clowns become the humor, they become the heart. The red nose originally was equated with a drunk. Over the generations of clowns and clowning, the red nose has become a symbol of humanity. It has become a symbol of emotion in that regard. Once the clown separated from the Auguste to the white face, which is symbolic of thought, whereas the Auguste clown with the red nose and the human face is symbolic of heart or emotion. As the circus gets more popular, clowns get more popular. The pantomime world is coming together, the circus is reaching a golden age, and eventually, where all this pays off on a mass entertainment scale is with vaudeville and burlesque in America. Well, with the creation of the motion picture, now suddenly slapstick humor and clowning becomes international, because the beginning of silent films, that was a glorious heyday for clowning. Когда я увидел Чарли Чаплина в новогоднюю ночь по телевидению, и я просто не мог закрыть рта и следил за каждым его движением. Это был фильм «Малыш». Я сказал себе, я хочу делать то же самое, что он. Это что-то не фантастическое, я хочу быть в этом мире. Это было мне, наверное, лет 10. I started very much wanting to know who these people were. You want to do big circus props? Well, then you look to clown greats such as Paul Young and Felix Adler, who back in the 30s and 40s in Ringling were doing the giant circus props. You want to learn about great physical comedy? You look to Buster Keaton and Charlie Chaplin and Laurel and Hardy, even the Marx Brothers and the Three Stooges. So you find the things that you can best emulate.
начале пути театрального занимался пантомимой. Пантомима – это такое совершенное существо, нет костей, он фантастически, пластика у него, он может все то, что не могу я, говорит публика. Я тогда решил, что мне это уже не хватает. Наверное, изменилось время, и я должен что-то сделать такое, чтобы быть ближе к публике. И тогда я пошел в клоунаду и стал клоуном. И клоун – это один из нас, как будто вот рядом с нами находится, он садится рядом с нами, он вытаскивает нас на сцену, и мы как будто одно целое, это как будто семья. До того, как я решил поставить чемоданы в каком-то одном месте, я выбрал цыганскую жизнь. То есть я купил хорошую машину, большой прицеп, наполнил его своими декорациями и жизнью, взял всю свою семью, и мы отправились путешествовать по миру. Это самое. Когда я решил, что мне нужно место, я жил с чемоданами, у меня не было дома. Я жил до 50 лет с чемоданами. И когда я решил, мне нужно место, где я поставлю чемоданы и начну творить. И я решил, хорошо, в 50 лет я буду жить в том месте, о котором я мечтаю. И я представил Нью-Йорк, Лондон, Париж, Амстердам, Барселона, Берлин, Москва. Я сделал список и после этого решил, для моего времени это идеально Париж, Франция. Из моих детей только один Ваня пошел в клоуны, и то он посвящает этому только 50% своего времени, все остальное он дизайнер, он делает горшки, он лазит по стенкам, еще 1000 всяких вещей. Сегодня лучший клоун для меня – это моя внучка, потому что она всегда счастливая, она всегда радостная, она всегда удивленная и вовлеченная. Whether you pursue a career as a stand-up comedian, whether you pursue a career as a comic actor, or as a full-fledged three-ring circus clown, the goal ultimately of every clown is to make people laugh, or at least to touch them in some way emotionally. What makes clowning powerful is the human heart. What makes clowning powerful is that basically the fundamental groundwork or the fundamental foundation, the Germans have a great word, the Ursprung, the primal foundation of clowning is human suffering. You know, clowning is about being able to laugh about the things that hurt, or being able to laugh about the things that you don't feel that great about. The embarrassing moment, you know, feeling humiliated, the loneliness, the despair, all of it, you know, the human condition. Clowning is powerful because it deals with the human condition. It's transforming pain into laughter. That's basically what it is. Во-первых, мы никогда не репетируем. У нас запрещено слово «работа» и слово «репетиция». Мы не делаем театр, мы живем театром. И мы живем, переполняемся и рождаем. И я думаю, что это великая профессия – быть радостным и счастливым. И люди еще не оценили это. И этих великих людей, радостных, никто не отмечает и не дает им звания, не делает институты радости и так далее. Но, наверное, нужно обязательно сделать такое, как резервация, неправильное слово, там, где птиц охраняют, как это называется. Нужно обязательно сделать заповедники этих радостных людей, помогать им, ни в коем случае не потерять это их достижение.